Всем привет, это как всегда Игорь, мы продолжаем прохождение, приятного просмотра. Ладно, отправляемся в Морг. Идем в Морг. Что? А, это он, отблеск был, мне показалось, на лавочке появилось. Может, то, что можно взаимодействовать. Короче, нам не сюда. Нет, нам тоже не сюда. Не сюда. Где-то дверь, я не помню, где те двери. Нет, все-таки сюда, да? Нет, там был прям напротив вход. Чего у меня столько целей? Вот сюда. Пам-па-пам-па-пам-па-пам. Ладно, надо тренироваться, больше тренироваться. Но я без записи не играл. Я не тренировался. Я пока что без записи не играю, потому что времени нет, и я не знаю, боюсь что-нибудь выполнить лишнее. Это выход, зачем? Назад. Что, двери нельзя открывать. Внимательно быть. Пэм-пэм, лутаем все. Лутаем все, тут ничего и нет. Такую дверь можно открыть. Монетки. Я пока что не видел, на что монетки можно тратить. Тут что-то прям рядом есть. Она заперта. It's locked. Я не успел отпрыгнуть, у меня нет. Нет выносливости. Главное, вот такие удары не пропускать. Да чтоб тебя! Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Короче, из них высасывать нельзя. Высасывать нельзя, тогда берем. Другое. А вот я нашел уже одну цель. Что я буду покупать? Что я буду покупать? This key will surely grant me access to the basement. Подвал. Да, нелегкие бои. Тут за счет... Они не легкие за счет того, что у меня выносливость заканчивается. Кто-то есть.
Короче, нужно следить за выносливостью. It's locked, all right. За выносливостью нужно, то есть, следить вообще постоянно. Бьешь, хотя бы чтобы треть оставалась у ворот. Еще и третий этаж есть. Просто одно, когда ты можешь здоровье пополнить. Другое, когда ты не можешь здоровье пополнить. Вампир был. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Еще один куда-то убежал. То есть патрики закончились. Его патроны есть. Возьму это. Кровь бы пополнить, чтобы я мог здоровье восстанавливать. Было бы проще. Во. Никого нет. Я выпал, хотя бы укусил маус. Нужно еще улучшить укусы. Я кусал прям мощнее, что крови побольше было. It's locked, all right. Закрыт там. Кто-то ремонт начал стучать. Пам-пам-пам. Нужно все лутать. Я уже что-то пропустил. Где я мог пропустить? Я же тут бегал. Вверху где-то. Ладно, потом посмотрим. Эту цель найдем, потом посмотрим. Босс. Давай, быстрее.
Меня тут сверлить начали, я вообще буду молчать. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Вообще замечательно. Ой, ничего вообще нет. Вы такие жадные. А вот ей. Я все нашел, наверное. Там же еще одна была дверь, она куда ведет? А, нет. Это вот дверь. Нет. It's locked. Даже ключей никаких не находила. Где мне искать? Да тут нигде не найдешь. Я что-то пропустил, может. Да блин, не успел. А я с него собирал разве? Я разве с него не собирал? Я же здесь ходил. Блин, я так много пропускаю. Как-то плохо видно. Еще, может, что-нибудь пропустил? Где лестница наверх? Balls of Mars. Вон я что пропустил. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Как я вообще мимо пробежал? А вот из людей должен был ключ по-любому быть. I cannot Вот этой enter. двери, сундука. Почему-то нет. Может, я просто не вижу. Как всегда.
Да нет, тут я уже ничего не вижу. Может, потом будет открываться, или я просто не вижу. Идемте. Эмбургская больница. Нужно отдохнуть. Средство от переутомления изготовить нужно. Не сюда. Для начала отдохнем, силы восстановим. И можно что-нибудь улучшить. Это что? Свертывание. Извините. У меня столько крови нет, чтобы это все использовать. Кровавый барьер. Кирование. Моя завеса. На этого надо все равно крови много, а у меня крови ни хрена не бывает. Запас крови. Это кухня нужен. Тут 600 требуется, у меня нет 600. Тоже 600 требуется. Хорошо, патрики пополняются. Собирать не надо. Здоровье восстановлено. The flower's dying. It needs water. А как мне его полить? Что мне изготовить нужно? Средство от переутомления. А где оно? Ты молодец! Чем я вот эту хрень изготовил? Где? Вернуться в главное меню. Надеюсь, это еще не сохранилось? Ну сколько я еще буду бегать искать? Я не то изготовил. Это я тупанул. Блин, это уже сохранилось. Блин, вот это да, вот это я молодец. Карта от железа. Как мне откатить назад?
Не люблю такие моменты. Вообще кошмар. Надо было мне так тупануть. Надо все читать. Изготовить средство переутомления. Изготовил на свою голову не средство от переутомления. Повторно я не найду, наверное, тут ничего. Пролит натрием. Дом. А вот плюс 4 все нашел. Просто до этого долго искалось, то что это задание было такое. It's locked. Как я вот это пропустил? Поглощение крови. Получили новый тип оружия для левой руки. Поглощать кровь. Моментально восстанавливает 300 единиц. Сыворотка регенерации. Нормально. Да, этого тут не было вроде. Или как обычно я пропустил. Ты его уж свалил? Сыворотка регенерации. Неплохо, неплохо. Ящики не открываются. Я не заметил, чтобы он кровь поглощал. Чего? О. Артат железа плюс 2 еще. Комары опять покусали. Может, сейчас ключи будут здесь? Но все равно здесь. Это ходит. Набирай полные карманы, тут же много чего валяется. Я уже бился с ними, нет?
Цель выбирать. Блин. Много налутал. Я в этом кабинете вообще вроде не был. Вроде не был, да? Это выход тоже. Тут все равно ничего нет. Я искал. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Ты же это говорил. It's locked. Я с них ключи не нашел. Логичнее было бы, если я у них ключи нашел. Чего достал? Ты кого-то унюхал? Никого не видел. Это есть. Да, поглощается кровь. Не помер с этим поглощением. Очков совсем мало дают. Какое количество нужно перебить, чтобы нормальное количество заработать? Ладно, идем. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ой, с картинкой. Дергаться начал. Да, побежал. То есть можно вот так вот бегать туда-сюда. В морг, обратно, в морг, обратно. Они будут появляться и можно лутаться. Очков-то много не набьешь, а вот ну, налутать можно. Нет, мы сначала поспим. Нужно запас здоровья восстановить полностью. Но я же не использовал оружие.
Где-нибудь внизу, наверное, да? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Болезнь, заболевания снижают качество крови граждан, снабжать их соответствующими лекарствами. Говорить с пациентом рядом с Дороти и узнать его состояние здоровья. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. I'm all right. Don't Я не с waste тем time with поговорил, me. что... Я не с тем поговорил, я просто слинял. Не забывайте, кровь горожан дает много единиц опыта. Ищите, чей уровень гипноза меньше или равен вашему, но обязательно обдумывайте свое решение. Я понимаю, пока никого вообще не жру. Я не пойму, куда мне идти. Please, Jonathan, come in. Я же не вылечил никого. Чего вы? Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician.
And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Кого-то выручать, вот что-то есть. Редкие виды вампиров. Кто хочет, почитает. Ничего. Больше ничего. То есть мне куда-то валить нужно, да? Где цель? Где карту посмотри. За пределами больницы? Или на мой кабинет горит? Нет, за пределами. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil.
Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. С каждым можно поговорить. Сплетница, 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 ты где? Мимо побежал. А, в палатке? Нет, вон. Она там, она там, она там, она там. Сплетница, привет. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified.
I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I wish I could. I'll start my investigation with them. Blood boil with the fever. Еще 250 опыт. 6000 опыта. То есть я его даже сожрать могу. Вот да не обозначено. Я только 2 нашел. Ладно, пока с 2 поговорю. Что надо делать? Чего, блин, они перемещаются? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Rid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not.
Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Я все больше Goodbye, Nurse Hawkins. не могу больше ничего спросить. А время-то сколько? Мы можем пораспрашивать. Я на втором этаже. Где? Видимо, на втором. Да нет, не на втором. Я не понимаю, где они. Ну, точки так непонятно. А, вон, ниже еще. Одна ниже. Он увидел то, что показывает ниже. Он же где-то здесь должно быть. Вот он. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Have you seen a strange man
visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Еще Goodbye, nurse. Call me ничего if не you могу need. спросить. Ладно, будем заканчивать. Раз сохранилось. Опыта еще поднабрали. Болтаем, опыта больше набираем, чем когда деремся. Ты тут стоишь, санитар. Ладно, будем заканчивать. Не, мне нравится. Не спеша играешь, бегаешь, болтаешь. Иногда дерешься. Графончик, да, такой квадратненький. Я забыл посмотреть, какого года игра. Нет, так нормально. Издалека вообще вон кирпичики. Отражение как смотрится хорошо. Но вблизи, да, видно то, что такое. Не 21 год. Ну и игра понятно, точно не 21 года. Перевод бы был бы, то есть не перевод, а озвучка. Как обычно это. Это моя самая частая претензия к играм. Потому что нет озвучки. Ладно, давайте пока закончим. Скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.